தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வணக்கம். பலமுறை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக. இது முற்றிலும் வேறு ஒரு காரணத்திற்காக சந்திக்கும் ஒரு விழாவாகவே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. முதலில் வழக்கமாக லேட்டாக வர்றவங்க டிராஃபிக் மேலே பழிய சொல்லிடுவாங்க, மழைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் சொல்கிறது ரெண்டும் தான். ஆனால் நான் சில இடங்களுக்கு போயிட்டு வரும்போது But I also went to a number of places. கால அவகாசம் ஒதுக்கி வைப்போம், and that's why I got slightly delayed. அதையெல்லாம் தாண்டி தாமதமாகிவிட்டது. காக்க வைத்ததற்கு மன்னிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி. இப்பொழுது #AH அப்படிங்கிறோம். பல ஊடகங்களில் இது ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் சரிதான், அது தவறுன்னு சொல்லி சுட்டி காட்ட விரும்பல. அதுவும் சரிதான், அது மட்டுமே அல்ல. So what is this #KH platform? It's not just an app, that is correct, but this is a platform. This is a stage. அது டிஜிட்டல் அரங்கம். அது It's going to be a digital platform. நன்றாற்றலுள்ளும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்து ஆற்றா கடை. So essentially he's referring to a Tamil poem here. That's what Kamal Haasan is doing, saying that we should do good and reach out to people. தானத்தை கொடுப்பது கூட தவறுதான் என்பது நம்மில் பலர். So that is the saying that's also been put on the screen right behind Kamal. செய்யும் பணி நல்லது மட்டும் செஞ்சா போதும். அது It's not enough to just do the right work, we should also do it well. அரசியல் அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம். That's all politics is about. It's as simple as that. குழப்பிக்குவோம். But even those simple things we will complicate. We will complicate even the smallest of steps. செய்ய முடிவதில்லை, பல நேரங்களில் செய்ய முடிவதில்லை எல்லாராலுமே. Not everyone can do it all the time either. இந்தியாவின் பெருமைகளில் ஒன்றாக இருக்கும் புத்தரின் அந்த தர்ம சக்கரம் அசோகரின் சின்னமாக திகழ்ந்தது. பின் நம்முடைய தேசிய கொடியில் அது பதிந்தது. ஆங்கிலத்தில் virtuous cycle என்று சொல்வார்கள். ஒரு நல்லது He's referring to something called a virtuous hashtag. That's what you see also on the stage behind him, on the screen behind him. விதையாக வேறாக He says that we must have, a lot of these circles, these virtuous cycles to benefit people, to ensure that good things keep happening. யாரையும் அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்ல ஒரு சமுதாயமாக இருக்கும். எங்களுடைய ஆசை இந்த virtuous cycle எல்லார் மனதிலும் இருக்கிறது. ஆனால் செயல்முறையில் my vision is that everyone has this virtuous cycle inside them. It's present, it's eminent in everyone. He's referring to, of course, the Dharmam Chakrama in everyone. But we need to bring that out. சுழல் ஆகிவிட்டது. அதை மாற்ற வேண்டும். அதில் நடுவில் இருக்கும் அந்த வண்டி சக்கரத்தின் நடுவில் இருக்கும் அந்த மையத்தில் இருக்கும் அந்த chakra that's inside us, in our being. கவனக்குறைவினால் வண்டி நகர்வதற்கே கஷ்டப்படுது. இப்போ இந்த virtuous cycle அப்படிங்கிற இந்த சக்கரம், இந்த மாதிரி நிறைய சைக்கிள், there are many circles, not just a virtuous cycle, but there are many within us in Tamil Nadu itself. எங்களுடைய கனவு. And my dream is to put all of that out, to ensure that we put it out for the people and to ensure that well-being spreads. கனவு என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நாம் எல்லோரும் முயன்றால், நாம் என்று சொல்லும்போது முக்கியமாக But this is something all of us have to play a role in, not just me. And I feel that you, referring to the media, plays a big role in that as well, in putting this virtuous cycle together. என்னை நாங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் பட்டியல் போட்டு சொல்லுங்க அப்படின் பொழுது என்ன வேணா நல்லதுங்கும் போது தேடி தான் செய்யணும். Whenever we look for anything, we need to keep searching. We need to keep searching. இது ஒரு சந்தை அல்ல, குறைகளை போய் கேட்கணும் அவங்க கிட்ட. அப்படி தேடி தீர்ப்போம் வா என்று ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தேன். So he's the hashtag behind saying தேடி தீர்ப்போம் வா. அதாவது
அது ஒரு means that we should continue to seek, we should continue to always keep looking. அல்லது நம்முடைய ஐஏஎஸ் ஆபீசர்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லப்படுவது விவேகானந்தரின் குரு, நீ நாட்டை சுற்றி பார்த்து விட்டு So he's saying that it's not just IAS officers, all people who are serving should travel across to get a sense of அவருக்கு problems. அறிவுரை சொன்னதும் அப்படித்தான். நம்முடைய ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் எல்லாம் பயிற்சி அளிக்கும் மசூரி என்ற இடத்தில் அவர்களுக்கு பாரத தர்ஷன் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமே இருக்கிறது. அந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும், மக்களை மண்ணை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக நான் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வர திட்டமிட்டிருக்கிறேன். இது இதற்கான இந்த அரங்கம், இந்த டிஜிட்டல் அரங்கம், and that is the idea of really this kind of a digital platform that I'm going to announce, and I want to break down really what I'm going to say in the next few days, what I'm going to announce really for the people. நடத்தின போது கொஞ்ச நாள்ல ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. இப்ப எங்கள் கூட்டத்தை பார்த்தவர்கள் முதல்ல நாங்கள் நற்பணி செய்ய இறங்கிய பொழுது விசில் அடிச்சாங்க கொஞ்சம், இவங்கெல்லாம் என்ன நற்பணி பண்ண போறாங்கன்னு கேள்வி பண்ணாங்க. 39 வருஷத்துல அவங்க யாருங்கிறத அவங்க அடையாளம் காட்டிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் என்னுடைய ரசிகர்கள் நற்பணி நாயகர்களாக மாறிய பொழுது அவர்களுக்கு தனி ஒரு மரியாதை அவரவர் ஊர்களில் கிடைத்தது, இன்றும் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. என் கட்சி இருந்தாலும் எந்த அதிகாரியும் whichever side they've gone to, wherever they've decided to choose, these people have got huge amount of respect. கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது. விசிலடிச்சான் குஞ்சுகள் என்று உதாசீனமாக சொல்லப்பட்ட இந்த கூட்டம், this is essentially a platform we call Whistle, where we're going to really address people's needs and reach out to people using this. அவர்களுக்கு இந்த ஆப் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அது மையம் விசில் என்று அவர்களுக்கு பிடித்த ஒரு விஷயம். ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆங்கிலத்தில் விசில் என்பதற்கு, விசில் ப்ளோயிங் என்பதற்கு ஒரு பேரர்த்தம் இருக்கிறது. அதாவது so mayam whistle is a hashtag that he's referring to right now, saying that the idea is to almost keep a vigil of sorts to ensure that anyone who has an issue can blow the whistle. கருவியாக தங்கள் ஊடகங்களை சொல்லுவார்கள். இதுவும் அப்படித்தான். ஆனால் இந்த விசில் என்பதை தீயவை நடக்கும் போது குரல் கொடுக்கும் ஒரு கருவியாக இது பயன்படும். You can blow the whistle. Whistle அடிச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, so if there's a fire, if there's any issue, you can blow the whistle. So what will happen really when you blow that whistle? whistle அப்படி சும்மா லைட்டா எடுத்துக்க முடியாது. இந்த whistle யார் அடிக்கலாம், it can do anything. It will create any sort of a movement when you blow a whistle. இப்பொழுது நாங்கள் சொன்ன இந்த ஆப்ங்கற ஒரு பகுதியில இது ஒரு அடங்கும். So this is one aspect of the app that I'm referring to, that I'm going to be launching. This is one aspect, the mayam சும்மா அந்த ஆப் அது போன் இருக்கிறவங்க கையில மட்டும் தான் இருக்கும். இது சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு போய் சேராது என்று நினைப்பவர்களுக்கு, so for those who feel that this is an app that will be on a phone and won't reach out to every single part of the ஆப் அறிமுகப்படுத்துறாருன்னு அதுதான் பிரபலப்படுத்தப்பட்டு வந்தது பத்திரிகைகளிலும் ஊடகங்களிலும். அது ஒரு பகுதி தான். இந்த விசில் என்பது launching an app is one part. உங்களுக்கு புதியதல்ல, பத்திரிகையாளர்களுக்கு புதியதல்ல. அக்கிரமம் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் something like mayam whistle, it's not something new to the media, because you have been giving a voice to people, the media has been giving a voice to the people. It's called whistle blowing. It's another sense of whistle blowing. எம்மேல மட்டுமே தப்பு இல்லை, எல்லா பக்கங்களிலும் தவறு இருக்கின்றன. அதை வலுப்படுத்த வேண்டும், நியாயத்திற்கான குரலை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன். இந்த விசிலை யார் வேண்டுமானாலும் என்று சொல்லும் போது முக்கியமாக நீங்கள் அடிக்க வேண்டும். அதற்கான வாக்குறுதியை எனக்கு இன்றே தர வேண்டும். Saying that the media needs to really come together and highlight issues. Saying you should blow the whistle, you should highlight issues.
And that's why you see a response of people whistling as well in response to Kamal when he asks, can you blow the whistle? I believe that I can instrument a change, that I can create some change in the society, and this is a small aspect of it. This Mayam whistle is a small aspect to help the change. And tomorrow, anyone can look at me and blow that whistle. Tomorrow, anyone can, even another party can look at me and blow the whistle. They can change me. நல்ல அரசாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. அதற்கான ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இது. அதை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் பேரானந்தம் கொள்கிறேன், பெருமை கொள்கிறேன். முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது, what I wanted to also tell you more importantly is, அறிவிக்க போகிறார் இன்று அப்படிங்கிறாங்க. Everyone saying that I'm going to be starting a political party. இவ்வளவு தூரம் வந்து இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கிறேன். நான் வந்து தனியா அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப எப்பதான் சொல்வீங்க? Will it not be alone? Why will I come all the way and do it with somebody else? இந்த முன்னேற்பாடுகள் சில செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. The reason I'm waiting is because there's a lot more work that needs to be done. எனக்காக, என் வெற்றிக்காக என்று நான் இதை செய்யவில்லை. I'm not doing this for myself. I am doing this for the people of Tamil Nadu. இந்த முயற்சி நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைப்பதனால் இதை தொடர்ந்து தடையில்லாமல் செயல்படுத்த அஸ்திவாரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதனால் அறிஞர்கள் பலருடன் அமர்ந்து ஆய்வு செய்து இதை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். So we will work hard, we will continue to research and then really ensure that something கர்ப்பமா இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே பிள்ளைக்கு பேர் என்னன்னு கேட்காதீங்க. கட்சிக்கு பேர் எப்போ வேணா வச்சுக்கலாம். பட் கர்ப்பமா இருக்கேன்னு சொன்னதும் பிள்ளைக்கு பேர் சொல்ல உடனே அப்படின்னா அது ஆணா பெண்ணாங்கிறது முடிவு பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பேர் வச்சா சௌரியமாக இருக்கும். அது குழந்தையும் மற்றவங்க கூப்பிடும்போது அதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் அந்த பேர் அதெல்லாம் சொல்லலை. மற்றபடி அதற்கான ஆயத்தங்கள் போதுமானது என்று நினைக்கிறேன். ஒரு செய்தியாக அதற்கு பெயர் வைப்பதும் எப்பொழுது தேர்தல் என்று சொல்வதும் அது இப்பொழுது அவசரம் அல்ல. This is not the time. There is no hurry whatsoever to announce the name of my political party at this point. I'm still planning it out. I'm still researching. நான் அவங்கள உந்தினோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவல்ல, என்ன செய்தி போட்டுட்டீங்கன்னா அதை நம்புவார்கள் மக்கள். அப்போ சொல்றேன்னு சொல்லலையே அப்படின்னுவாங்க. So any news that's put out, people will believe. And I'm very clear. I've never said that I'm going to be put out the name of the political party or launching the party immediately. I will not do something saying that I want this, I like this. This isn't that kind of a mission. This isn't a film. A film takes 6 months at least to complete. கைதேர்ந்தவர்களிடம் பேசி நான் இந்த சுற்றி உலா வருவது கூட கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் என்பதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதை மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்லி still here, I'm still learning about how politics works. So it will take time. I will continue my research as I said before. பிறந்ததற்கான காரணத்தை நிரூபிக்கும் தருணம் வந்துவிட்டது. எதற்காக என்ன செய்தேன் என்ற தருணம் வந்துவிட்டது. அதை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், செய்ய துவங்கி இருக்கிறேன். And I will do my bit to the society as much as I can. We are born to do good, and that's what I'm trying to do. உங்கள் பாராட்டு கடைசியில் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன். அதை சொல்வதற்கு இங்கே நான் and this is the message that I wanted to put across. That's why I came here, called all of you. உங்களுக்கு தோன்றினால் உங்கள் கேள்விகள் He is also opening the floor now for questions. And as much as I can answer, if I know the answer, I will answer it. So you have now the stage being set for a question and answer round. Slowly, of course, we will have questions being sent across to the journalists. Journalists will be able to answer questions as well from Mr. Kamal Haasan. He is getting set for that. You see quite a bit of preparations, but the highlights really is that Mr. Kamal Haasan has said that the platform has been set. It's going to be a people-centric party as well. All right, so there are requests now for Kamal Haasan to immediately speak in English as well once. He's saying that he will do it.
The mic will be passed down to each one of you. The mic will be passed down to each one of you. Kindly request all of you to take your seats. Sir will answer all your questions. Kindly cooperate. Sir, you're brief in English, sir. 1 minute. ஒரு நிமிஷம். ஒரு சிறிய கடமை இருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலும் இந்த செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். He's saying he's going to speak in English as well and address the media in English for the national channels as well that are present here. Thank you very much. It's a very important day. It's hopefully a day towards progress. Progress not just of an individual, but of Tamil Nadu. There have been constant references in the media that I will be introducing an app. I'm not saying that's wrong, but that's not the full purport of the message that we want to send out to the public with your kind help. #KH, and we have everybody has that in their mind. This regret, this discontent about things going wrong continuously, unstoppably. We have this Dharma Chakra from Buddha, from Ashoka into our national flag. We have that beautiful symbol. I think of it as a virtuous cycle of our nation. And that's over time, has become a vicious circle. Our attempt is to make it virtuous again. When I say our, that includes you. You have to join hands with me. We'll be critical, and I had written a book about 30 years back to help my welfare association people to indicate how to approach social welfare. And in that I titled it as Thedi Tirpom Va. Let's search, seek, and solve. That was our idea, to seek and solve. So when we have an idea, I have an idea to travel across the state, find out from people, understand myself, even in places like Europe, because the climate, people constantly wear footwears and their feet doesn't touch the actual earth. And there are certain maladies that come out of it because they have not walked Mother Earth at all. So recently when I went there for a film shoot, not too recent, but a few years back, I found that Europeans are asked as a therapy to set foot on the soil without shoes and walk, to understand the lay of the land and also acquaint your feet to the land. We were people who firmly with our feet on the ground, and we are slowly losing touch because we think everything could be done with the gadgets that we have. I don't think so. Finally, these gadgets are only a means to an end, and the end itself is the ascent of our civilization, ascent of the Homo sapien race. It's been happening for over 10,000 years. Slowly, there's been regressions, advancement, and now we are going to, a time has come where we all have understood, suddenly it's dawned on us that we are capable of doing it. The voices are rising all around. I don't have to preach to the choir. You know, you are the ones who brought about the awareness among the people. We're constantly telling them that the onus is on them. Now we have this Mayam whistle. Mayam in Tamil means center. It's
People are constantly trying to ask me questions, even from the media, whether I am left of center or right of center. I would not preferably insist on being in the center, middle, with great equipoise. I think most of the population want to be there and not to be connected to either left or right. And that is our attempt. That's why I chose the name Mayam. It's a sort of in English, it's a palindrome. You can read it either way. And the whistle, as you know better than most, is a hint at whistleblowing itself. And the time has come to vociferously tell what's going wrong with our government, not only to ourselves, but to the people who perpetrate these kind of acts which reduces our civilization's dignity and wealth. So this Mayam Whistle is not just an app. We are creating a platform on which various levels of reaching to the public could be done. This Mayam Whistle is an app, of course, and through which you can quickly report it. There are various stages in which your complaint will be addressed, and it's all transparent, including, and then there was this thing about where I'm going to get my funds. I said from the people, and somewhere it's reported that I'll get it from my fans. They are only a minuscule part of the populace that won't do. And there was also a number mentioned. What I said about 30 crores is what they have done from their pockets. They have already given it to the society. That's their contribution. And we have accounts of how, and this money is not from rich people to poor people. It's from poor people to poor people. These people are actually daily laborers, some of them, and they have donated. And these are the people who fill the coffers when it is emptied by avaricious politicians. And these are the people who have constantly kept refilling the coffers when it's been left empty by a bad government. So that's the place I shall seek my funds from, and which means it has to be transparent, which means we need proper modern tools to indicate a sort of a public ticker where everyone can see what is being sent and what is being spent. So that's the idea. It might sound like a lofty dream, but let me tell you, dreams create inventions, inventions become way of life. First, these inventors, their ideas are always ridiculed, but then when it's a workable model, the whole world, especially the mercantile world, jumps at it and grabs it. Nobody thought, not even Mr. Marconi would have thought that his radio would become a business proposition. He did it with no business in mind. This, of course, has more than just service or communication. It's about our own good, reaching a goal of virtuous cycle. That's what we are trying to do with this. And this will not, today is not the announcement or declaration of here's the app. The product is being beta tested, and the test will go on. Hopefully, we will be able to bring it to you by January. The platform will be ready for communication, and so will be the app. And from then, we will indicate to you when I'll be touring around Tamil Nadu to understand once again my people on a different perspective, not as an artist, but as Citizen K. You, sir, will have to help us with the Mayam Whistle. You're great. Some of you are great whistleblowers, very fearless.
whistleblowers who, at the peril of your life and your jobs, have done it, and you'll have to continue to do it, and promise me you will, and you don't have to whistle again. You've said, you whistled once in Tamil, you don't have to whistle again in English. But thank you, and this is what it is, and if there are any questions, and if I have the answers, and the questions don't have any other tangential angle to it, then I'll answer it. Sir, வணக்கம். இல்ல ஓ மைக் இருக்குங்களா சார்? வணக்கம். ஹலோ. இல்ல வரேன் மைக் இஸ் தேர்? யா, தேர் இஸ் காட் தி மைக். சார் வணக்கம். வணக்கம். அது எதுக்காக மைக் கொடுத்துருக்கேன்னா, எல்லாரும் பேசாம மைக் இருக்கிறவங்க மாத்திரம் பேசினா பிரயோஜனமா இருக்கும். அதுக்கு தான். உலக நாயகனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நான் ராஜவேல், ரேடியோ. நன்றிங்க. வரும் மைக் வந்துடும். எழுந்து பேசலாமா? ப்ளீஸ் நீங்க எழுந்தா தெரியும். கொஞ்சம் அவங்க கத்துவாங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் கத்துவாங்க, அப்புறம் விட்டுருவாங்க. ஓகே. நான் ராஜவேல், நான் ரேடியோ சிட்டிங்கிற எஃப்எம்ல ஆர்ஜேவா இருக்கேன். என்னுடைய நிகழ்ச்சி, நான் ராஜவேல், ரேடியோ சிட்டி எஃப்எம்ல நான் ஆர்ஜேவா இருக்கேன். என்னுடைய நிகழ்ச்சி வந்து காதல் பற்றிய நிகழ்ச்சி. நேற்று அது கமல் பற்றிய நிகழ்ச்சியாக மாறினுச்சு. கமலும் காதலும் வெவ்வேறு கிடையாது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும். ஆனா உங்களுடைய தனிப்பட்ட காதல் பற்றி தான் நாங்க நிறைய பேசியிருக்கோம். இது கேள்வி இல்ல கேள்விதான். கேள்வியா? ஆமா. உங்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் பற்றி தான் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில பேசணும். உங்களுடைய சமூக காதல், மக்கள் மேல, அரசியல் மேல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த காதல் பற்றி. கமல் அரசியலுக்கு வந்தா ஆதரிப்பீங்களா? அவர் வந்தா என்னென்ன மாற்றம் நிகழும் எதிர்பார்க்குறீங்க? ஒரு கேள்வியை தான் முன் வச்சிருந்தோம். கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட அழைப்புகள். அதுல நிறைய பேர் வந்து நீங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு சொன்னாங்க. ஒரு 10 காலர்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100, நான் ஒரு 10 பேர் மட்டும் வர வேணான்னு சொன்னாங்க. ஏன் வர வேணான்னு சொன்னாங்கிறத முதல்ல நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுடைய தீவிரமான ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கமல் வந்து எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும், நிறைய நடிக்கணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ இல்ல, அவர் நிறைய நடிச்சிருக்காரு, அவரை விட நல்லா நடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்களோ இல்லையோ, ஆனா நல்ல தலைவர்கள் இல்லைங்கிறதுனால மக்கள் அவர் அரசியலுக்கு எதிர்பார்க்கிறாங்களேன்ற போது, இல்லைங்க எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு. 26 வருஷத்துக்கு அப்புறம் குணாவை இப்பதான் மக்கள் கொண்டாடுறாங்க. அந்த மாதிரி அவருடைய அரசியல் பிரவேசம் இருந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது. கேள்வி இல்லைன்னா இங்க வந்திருக்கீங்க. இல்ல, கேள்வி இருக்கு. கேள்வி இருக்கு. இருக்கா? சொல்லு. இருக்கு. கேள்விக்கு வர இல்ல, நான் கேள்விக்கு வந்துடுறேன். இல்ல ஒரே நிமிஷம். ஒரு இல்ல நான் क्वेश्चन வரேன். என்ன பாஸ் ரேடியோ சிட்டிங் நீங்க வந்து ப்ரோபகண்டா பண்றீங்க? நான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன். கேளுங்க. அதான் 90% மக்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள் உங்களை அரசியலுக்கு வரணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாங்க சார். அவங்க கிட்ட எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஒரு மாற்றம் வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க. இதுவரை ஓட்டு போடாத தலைமுறை, இன்னும் சொல்ல போனா 22, 23 வயசாகியும் 1-2 தேர்தல்களை கடந்து வந்தும் இன்னும் ஓட்டு போடாமல், ஒரு நல்ல தலைமை இல்லை அதனால ஓட்டு போடணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் உங்களிடம் வைக்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா, நீங்களும் வருவேன்னு கண்ணாமூச்சி ஆட போறீங்களா இல்ல களமாட போறீங்களா? இதுதான் அவங்களுடைய கேள்வி. இல்லைங்க, இதுல நான் தான் ஆரம்பிச்சதே அந்த பதிலோட தான் ஆரம்பிச்சேன். So the question is asked, he's going to answer right now. நான் வரணுமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா வெளியே போக முடியாது. He's not, Kamal clarified that I'm not playing hide and seek with the people. The answer is very clear. I am here. I am definitely going to join. And it's only a matter of when at this point. He's also said at this point that, there's no question of me not joining. I've just laid out a roadmap for you as well as far as my political party is concerned. இதுல அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன பதில் நான் சொல்லியாச்சு. ஆனால் நான் செய்வேனா என்று கேட்டால் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்த கேள்வி. Next question he's pushed on for. Hello? Yeah. What gives the immense happiness to the people? Meeting their favorite leader directly or just an app notice? వాళ్ళ ప్రజలకు ఏది హ్యాపీ ఇస్తుంది? డైరెక్ట్గా కలవడమా నాయకుడిని, లేకపోతే ఒక యాప్లో నోటీస్ చూడడమా? I didn't expect Telugu coming in. Yeah. What gives the immense happiness to the people? Meeting their own favorite leader directly or looking at their app for notice? It doesn't matter whether you looking at the leader directly is only a human sort of contact. But what matters is
just looking at a leader being happy about the contact and the meeting, and then you don't follow it up. That's no good. It just stops with happiness. It's like the Deepali crackers. Then what you have is garbage on the street. But this kind of an app is a continuous pressure on whoever is there in power. Whoever. And it's a constant reminder and a dialogue, which is more important than a personal meeting. That could be arranged. All of them do it. All of them wave to a crowd of 10,000, wade through a crowd of a little less with their security men. But that's not enough. The dialogue will have to be continuous and clear, legible and audible to each other. It can't be cacophony of noises and the leader just about discerning that this could be what the people are wanting. That's guesswork. Thank you. Sir, vanakkam sir. Sir, vanakkam. Hello. Sir, vanakkam sir. Mayam Whistle. Mayam Whistle is the name, I've told you. Sir, Kamal sir, vanakkam. நீங்க கேளுங்க சார், மைக் இருக்கு சார், நீங்க பேசுங்க சார், நீங்க கேள்வி கேளுங்க. ஹலோ அண்ணா உட்காருங்க நான் வரேன். சார் வணக்கம் சார், தினத்தந்தி ரிப்போர்ட்டர் சுப்பிரமணியன் சார். இல்ல சரி, தினத்தந்தி ரிப்போர்ட்டர் சுப்பிரமணியன் சார். இந்த உங்களுக்கு முதல்ல என்னோட பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சார். நன்றி. இல்ல கொஞ்சம் மத்தவங்க பேசாம இருந்தா எனக்கு கேட்க. அதாவது இந்த ஆப் பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். இந்த ஆப்ல வந்து ரசிகர்கள் மட்டும் தான் வரலாமா இல்ல நார்மல் பீப்புள் வரலாமா? இல்ல உங்ககிட்ட நான் உங்க விசில் அடிக்க வச்சது அதுக்காக நாங்க விசில் அடிக்கல, நீங்க விசில பத்தி சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க இல்ல யாரோ அடிச்சீங்க, அது வந்து நீங்க வேண்டாம் அடிக்காம இருந்திருக்கலாம். சந்தோஷம், நன்றி தான் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கு ஆப்பை பத்தி கொஞ்சம் எலாபரேட்டா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். இந்த ஆப்பை பற்றி நான் வந்து இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். காரணம் அது வந்து R&D டெவலப்மென்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. So about a question or his app, he said I can only give some information which I'm giving you now because it's still in the R&D stage. முன்னாடி எடுத்து முடிச்சிடுறாங்க வேற யாராவது. இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நாங்க புதுசா கண்டுபிடிக்கல. So this is just one aspect that is spoken about before somebody else steals it. ஒரு விதமான ஒரு கோர்வையான ஒரு தொடர்பு சாதனத்தை கண்டுபிடித்ததாக நினைக்கிறோம். So this is a unique initiative. I can only tell you this much as of now about the whistle. நீங்களும் பயன்படுத்தலாம், யாரும் பயன்படுத்தலாம். என்னுடைய வேண்டுகோள், உங்களை போன்றவர்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். ஏன்னா